Hello! In this video, I'm going to show you how to process our pay later option. So, dito sa dashboard, kailangan nyo lang ilagay yung email, mobile number, and your name. And dito sa description, ilagay nyo lang kung ano ba yung ina-avail ninyo. Like halimbawa, premium package, 39,500. And lagyan nyo lang ng amount, 39,500. And sa description, ilagay nyo lang or i-note nyo lang dyan kung ano talaga yung FB page or FB name na ginamit ninyo na pag nagme-message kayo sa amin. Then, click nyo lang yung Pay Now. And then dito, lalabas na yung Buy Now, Pay Later. Then makikita nyo dyan, may credit card din pero hindi pa siya activated, no? So, dito lang tayo sa Buy Now, Pay Later. Then, click nyo lang yung Skyro. Then, click Pay Now. And then, lalabas na yung Calculate Your Loan. So, dito, ilalagay nyo lang din yung phone number nyo. Then, makikita nyo na dito, kailangan yung mag-down payment. And dito na makikita kung magkano yung babayaran nyo within 6 months, 9 months, or 12 months. Then, click nyo lang yung Apply Loan. Ilagay nyo ulit yung phone number and get a code. Then, input nyo lang yung code na makukuha nyo sa text message. And then, dito na lalabas yung application nyo. So, fill out this form and follow nyo lang yung instructions. And then, after that, mag-wait na lang kayo ng 20 to 30 minutes for approval. So, I hope to see you soon sa ating masterclass.